sa mga interested sa science and technology, robotics ang bida sa sikat ka Iloilo subong aga. Magikaupod natin sa Engineer Ross Alan Napod sa Western Visayas College of Science and Technology. And of course, mga kapamilya, magikaupod man natin si Engineer Gabriel Salistre Jr., ang Dean sa College of Engineering and Architecture sa Western Visayas College of Science and Technology. Sir, good morning sa inyo. Kag-welcome sa sikat ka Iloilo. Very exciting ang aton nga topic kag ang gindala ninyo sa sikat ka Iloilo subong aga. Let's talk about ang curriculum dira sa eskwelahan ninyo. Microprocessor. Let's talk about that, sir. Sinong pwede makahambala? Ano ang busilingon sa microprocessor? Okay, as ECE, it's actually one of the programs sa College of Engineering and Architecture. My subject nga microprocessors. When we speak of microprocessors, so the students are expected to program in a microcontroller to effect maybe sa mga bagay-bagay projects. Kag one of them actually is sa robotics. So gina-program namon ang microcontroller such that it can perform several tasks. So robotics guro ang pinaka-nami nga maka-explain siya. Alright, so mga kapamilya, ang makita nyo sa mga screens right now, footage na sa exhibit kaging patagalan sa isa ka mall. Sa di may mga robots kaging dala kaging pampangan para sa mga kabataan. Pero live sa mga aga, mga kapamilya, may dalaman ang aton yung mga bisita sa robots. Sir, ano ba lang pwede nga mahimo kag mapakita sa atong mga kapamilya? Ano ba lang pwede nga mahimo sa mga robots nga dala naton sa mga aga diri sa atong studio? Okay, these robots were actually configured as entertainment robots. Okay. Ina sila maka-perform several tasks, like they are being interfaced with different kinds of sensors. May ultrasonic sensors kita dira, may optical sensors, may sound sensors. Such that, like say for example, for ultrasonic sensors, ina sa we can program or configure the robot to actually detect obstacles such that it will try to avoid all possible obstacles. Alright, sa kay Dean, sir, paano ini makabulig kag paano maka-enhance sa mga estudyante naton dira sa WBCST ang ini nga classes ng subject kag ini nga sa isang mabang naton na isa sa mga field nga pwede mag-excel ang atong mga estudyante. Actually, as part of our curriculum, robotics is one of the applications wherein our students will be engaging in the actual industry operations. As described by Engineer Napod, robotics can perform a lot of tasks wherein this is the actual operations in the industry, such as in the microcontroller applications, as well as in processes of the industrial operations. So the students in our school are being trained to the actual operations in the industry, wherein applications such as the functions of the robot is the actual performance which they will be encountering in the industry later. Alright, para sa mas excited pagida sa atong mga kapamilya, pwede naton sir mapahulag kag pwede naton na mahatagan sang sample atong mga kapamilya. Ano ba na ang pwede nga mahimo sa mga sining mga robots? I believe nakamuno ka kaina. Part of it, may mga sensor siya. Yes. Oo. So pwede siya nga makahulag through music, pwede siya makahulag through light, kag through sound. Yes. Okay, sige. Mapangayuan ta sample, may mga representatives kita gikan sa ECE ni siya nga mga students, sir. Yes. Oo, sige. Maniobra naton para at least makita sa itong mga kapamilya. May isa diri nga naga-basketball. Yes. Right? Oo, this one naga-basketball, kag isa makasunod sang track. Yes. Okay, sige. Isa-isaw natin, sir. Instructional abi, let us guide us kung anong mga pwede nga himuon sa sining mga robot. Okay. So let's start with this one. Okay. Okay, so this is a line following robot. So it will try to detect only the black path. So it's using a sensor, optical sensor. And then it continuously transmits light, and then the reflection of it, siya naga-process whether or not it's a black path or a white path. So it will try to avoid all the white path and only follow the black path. Okay, so may setting, naka-program na, Yes. nga ang black path lang among iya nga sundot. Yes. Okay. So, alright. Makita sa itong mga kapamilya, may sensor ni siya, kag ang black path. Ang alagyan lang nga may itom, among iya ginasunod. Okay. Sige, let's try other robots, sir. Ano pang iba nga mahimo sang ano? While this one is making his way, kag nagalakat on his own, ano pang iba nga maubra sa itong mga robots ka, Subong? Okay, so
The other one, this is a different kind of robot. We call this one as the robot. The microcontroller is different. So we programmed this one such that it can actually be controlled remotely. Okay. Okay. So I have here. Robo is a program from Korea, correct? Yeah. It's actually a microprocessor coming from Korea. Microcontroller coming from Korea. Testingan ka ni sir, ha? Okay. So this one tries to grab certain word keys. Okay, and it can be controlled by, excuse me, and it can be controlled by a remote control. Okay. Sa mga nakatutok ang mga kapamilya natin, pwede mo siya makakapyot. Yes. So, you could grab something. Later on, pwede mapuslan. Sir, kung medyo tamad na ng mga tao, pwede nga robot na lang ang magkuha sa tubig para sa imo? Yes, exactly. Alright. So, actually, ang ginapakita subong namon, it's some kind of entertainment robot. Okay. But in the real sense, in industries actually, robots can perform also sorting, so that when there are dangerous, like say, situations or work area, pwede ma-avoid natin ang possible harm sa mga tao. Instead nga real tao ang pakaton sa mga delikado nga mga situation, robots na lang. Alright. Sir, let me ask you, anong feedback from the students kung amuning subject ang ara sila or enroll sila sa muling subject? Anong mga feedback ang makuha natin from our students? Actually, the students are enjoying dealing with the robots applications because they will be able to feel the actual recent technology available, particularly in our ECE, the electronics engineering curriculum, as well as with our electrical engineering curriculum, wherein they will be able to have some applications on what the actual theory could be done on the actual operations of such gadget. As early as 10, 12 years old, pwede makampang sila as long as maka-afford, sir. Yes, but I guess the programming is a little bit complicated. Pero once you get the hang of it, though, okay naman lang siya. Mga high school siguro. Actually, we are conducting training sa mga high school, not only sa amon eskwelahan, but also in other institutions like private and public institutions. Alright, let's have a demo right now. Sa naga-basket naman, sir, basketball. This one, may sensor man sa light sensor, correct? Yes. Light sensor, kag pwede sa makashoot sang bola sa gin-provide nga ring. Okay, see. Let's have a demo. If you please, sir. Alright. Very cool. Sa mga kapamilya on its own, pwede sa haboy sang bola kag makashoot sa ring. Okay. Sige. On the other hand, samtang pa-demo kita sa basketball, let's request Ralph para ma-maneuver ang iban pang mga robots nga while we talk while we discuss things, nagahulag-hulag lang din ang mga robots. Sir, this one, how much it will cost, for example, for a program nga pwede i-develop sa mga estudyante? Actually, we have two types of robots here. One set of our unit here costing around 35,000. So actually, in our college, we have purchased last year after from our training from Singapore at Nanyang Polytechnic. We acquired 5 units or 5 sets of this gadget for our students. All right, sige. Sir, Ras, finally, message for the public when it comes to robotics, kag anong pwede ma-expect, anong kalipayan nga makuha sa isa ka individual when it comes to kag mag-indulge sa robotics kag ginatawan. All right. So in our school, Western Visayas College of Science and Technology, we are having this one as part also of our Center for Robotics Research. This is actually our way to rouse students' consciousness about robotics, because in industries right now, we would want the students to have the look and feel already of what to expect later on in the industry, because automation kag mechatronics subong ang uso sa gwa. So sa mga tanan nga interesado sa robotics, so we would want to invite you, because every year we are conducting actually robotics competition in our school.
Alright, madamong salamat Engineer Ross Alan Napod and Engineer Gabriel Salistre Jr. from Western Visayas College of Science and Technology. And by the way, congratulations sa Foundation Day nyo, Foundation Week. Congratulations sa inyong pag-celebrate. Mga kapamilya, there you have it. Nakita ng mga robots nga gindala sa atong studio subong aga. And I hope mas madamo nga mga mapuslanon nga mga ideya, impormasyon na nakuha ninyo subong aga diri lamang sa Sikat Ka Iloilo. Sa atong pagbalik, more on mga features diri lamang sa Sikat Ka Iloilo.